Hoje no Coisas de Cinema a gente vai saber como foi feita a famosa cena do caranguejo no filme Love and Monsters, que inclusive concorreu ao Oscar de melhores efeitos visuais neste ano. O filme quase não faz uso de computação gráfica, quase tudo feito à mão. Vamos conhecer agora como foram feitas algumas cenas do filme. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Emílio Caio Ferraço e começa agora mais uma edição do Coisas de Cinema. E o Oscar aconteceu há poucos dias, mas ainda a gente pode falar sobre isso, porque os filmes estão disponíveis para a gente assistir e tenho quase certeza que você não assistiu a essa pérola escondida na Netflix. Eu estou falando de Love and Monsters, ou Amor e Monstros na tradução literal, que é o título que o filme ganhou. A história é bem legal, uma ficção científica juvenil e conta a história de um apocalipse que matou 95% da população mundial e a gente vai 7 anos para o futuro depois desse apocalipse. Algumas pessoas, os 5% que sobreviveram, têm que se esconder e viver em bunkers escondidos embaixo da terra para se proteger da ameaça principal, que são as criaturas ameaçadoras e que querem matar o restante da população. Quem são essas criaturas? São os animais do nosso cotidiano que já existem. Caranguejos, mosquitos, ratos, todo tipo de animais menores, insetos, que acabam virando gigantes e querem comer a população. Is that a samurai sword? Yeah, it is. Yes, it is. Listen to your instincts out here, man. What if I have terrible instincts? You'll die. Super encouraging speech. A crítica elogiou bastante o filme, disse que é uma diversão garantida para toda a família, e a gente tem um Dylan O'Brien no seu melhor. O filme é estrelado pelo Dylan O'Brien, que a gente viu em sucessos como Maze Runner e também na série Teen Wolf. Bom, mas vamos saber agora como foi feita a cena do caranguejo, com um caranguejo gigante numa praia. E olha só, não foi fácil, hein? Foi feito nos moldes do cinema à antiga, quer dizer, com efeitos práticos. Dá uma olhadinha. We're about to break down the hell crab sequence from Love and Monsters. Oh my god, we're gonna die. Love and Monsters takes place in a version of the future where monsters have taken over the world. If you're reading the script and you come up to the scene where a giant crab goes on the rampage and you think, how would you achieve this? What would it look like? How are you going to get that effect without the crab actually being there? A lot of people would probably be surprised how practical a lot of these VFX were executed. We did have a giant inflatable hell crab as a reference, which was unbelievable. The first time we inflated this guy on the beach, he became the favorite crew member on the entire show. I remember being in one of the meetings where they're saying the crab basically chips into the sand right in front of Dylan. This fountain of sand comes up and knocks him over. And I was like, okay, how are we going to do that? The answer, more or less, was we're going to load a air cannon with sand and point it at him, and that should do the trick. Dylan was an absolute trooper. I think we did 3 takes where he was just getting cannoned in the face with about 20 pounds of sand. I'm sure he's still picking sand out of his hair and his ears to this day. Whenever we were shooting or rolling, nothing's there. So we've just got effects going off in the sands of where it's supposed to be stepping and or what it's knocking over. Okay! Whoa! The outhouse being smashed is definitely one of our excavator moments. When the hell crab knocks over the outhouse kind of thing, I dive, and then in a separate shot, they lock it off in the same frame, and then they knock over the thing, and they blend the shots in together, and it looks like it just comes right over my head, which is awesome. We shot multiple passes. We did Dylan's pass first, running past the toilet and diving, and then removed the actor, brought in the excavator, which was dressed in blue, and then at full speed rotation, at full extension on the arm, we just wiped out the outhouse. We added a bit of debris in post just to help marry the crab into the scene. Most of that is the practical destruction of the outhouse, and yeah, Dylan diving out of the way. Bom, mas não é só isso, hein? Olha só como foi feita a simples cena do cachorro. Deu trabalho. Oi!
Let's move it. Go now, now, now. I'm sorry, how this you. The dogs who played Boy in the movie, I believe their names were Hero and Dodge, were amazing. And probably, two of the best trained dogs I've ever run across. For this shot in particular was a camera mounted on a quad bike, nice and low, leaning off the back of the bike, being right above the camera lens was Zaylee, the dog trainer, calling the dog. And she would lean out to one side and lean out to the other, and that's how you get him doing the little dodging. It was one of those things, the shot was so perfect, I think we did 2 takes and had it. E a cena final, que segundo o diretor de efeitos especiais foi a mais difícil de fazer, também foi a mais difícil para os atores. The most complex shot in the sequence was where the hell crab basically confronts Dylan and Jessica just after he's been freed, because he needed to come up and still be threatening, and it was just keeping track of all these emotional beats through the entire scene that allowed you just to very slowly pull the audience along with you, trying to get them to feel what you needed them to feel to make basically the entire movie pay off. That was the most difficult and also the most rewarding shot to get right in the film. You'll have to watch the movie to find out what happens next. I've loved this movie since the day that I first read it. It's amazing when it comes anywhere close to like what you imagined. Oh, that was awesome. Oh, I feel like Tom Cruise. Se você não assistiu ainda AMOR E MONSTROS, ele está disponível na Netflix e é um filme bem bacana, daqueles para você assistir de tarde com toda a família, comendo bastante pipoca. Inclusive, o filme era para ter sido lançado nos cinemas, é uma produção da Paramount, mas por causa da pandemia não foi lançado em cinemas, foi lançado na verdade em pequenas salas nos Estados Unidos, mas aí a Paramount decidiu vender porque achou um desperdício o filme ficar aí engavetado esperando tempos melhores virem e os cinemas reabrirem. Então a Netflix comprou o filme, ele está no top 10 em mais de 100 países e foi, olha só, indicado ao Oscar de efeitos visuais. Mereceu essa indicação, são efeitos práticos bem difíceis de se fazer e quase não são feitos nos dias de hoje, porque tudo é CGI, então vale a pena assistir. Se você já assistiu Love and Monsters, diz aqui embaixo o que você achou, bem como quais os efeitos você gostou mais. Bom, boa sessão de Love and Monsters na Netflix. Semana que vem eu volto com mais uma dica de filme ou série para você. Tchau, tchau!